and welcome to Against All Odds, a program that is dedicated at showcasing survivor stories from people who've come from being victims to being survivors. And today's story is one that will shock you as well. Now, we are in the 16 days of activism against gender-based violence, and most of the time when we hear gender-based violence, we always think of people that are courting, people that are in marriages. But there's also gender-based violence that can be perpetrated from same sex, whether it's relationships or just within our own society. And today's guest, Pastor Sharon, will actually tell us a little bit more about her story. She's come through from being a victim to being a survivor, even though she was judged for her works, for her previous deeds in society, and decided to take the path that is known to be right. She was still persecuted with the people within that particular society who were supposed to be her pillar of strength. However, this did not deter her from becoming the pastor that she is today. Pastor Sharon, thank you so much for joining us on Against All Odds. You're welcome. Thank you so much. All right, so tell me a little bit about your background. Mungatitsanangura kuti makakura zvakaita sei, maybe tikatangira ipapo tingoona kuti zvinofamba sei pakadaro. Okay. Ndakakura upenyu hwangu hwakanaka. Ndakakura in a background yanga ine zvese. Mari iripo, mota dziripo, vabereki varipo. Chese chandaida ndaichiwana. Chese chandaingonzwa kuti ndiri kunzwa kuchida nemwoyo wangu. Vabereki vangu vaita kuti ndichiwane. So ndakakura upenyu hwakanaka, upenyu hwakapfava, kanonziko ka soft life. Ndoka ndakakura. All right. Makakura mune soft life. You seem to have everything. Everything was fine for you then. Yes. About your school life, were you intelligent enough, to proceed? I was very intelligent to the extent that I passed my O level, I passed my A level, and even proceeded going to university to do a Bachelor of Science in Agribusiness. But Ndaku University, I decided to drop out of university. And the reason I dropped out is not because Marianga isipo, Marianga iripo. I just decided to drop out kuti ndingoita hangu, zvekungotera hangu nyika ndichingofara, ndichingonwa doro, ndichingofungidzira kuti ndokufara kwacho. Maka drop out mapa gore ripi kuchikoro? Ndaka drop out in my third year, and I was doing a Bachelor of Science in Agribusiness ndiri ku Solusi University. You were close? Yes, I was close. Ndakutonopenza. Ko chi chakaitika kuti pazosvika pakuti aiwa ndichada zvechikoro izvi? Ndakaona sekunge kuenda kuchikoro hakuna basa because zvese ndaiva nazvo. My parents, mai vangu taiva nefarm. So kufarm there was everything. And mota dzadziripo, mari yese yefarm, I had access to that money. So ndakaona sekunge kuenda kuchikoro ndiri kuto waste time. It's not necessary because chandinoda paupenyu chacho chese ndaichiwana. So that's why I decided to drop out. Plus kungonzwawo kuda kungoterawo zvangu nyika nekungonofarawo zvangu ndichimwa doro. All right. Sakana muchiti maitera nyika. You basically talking about worldly ways, if you really look at it. What were some of the activities that you get to engage in when you decided I'm dropping out of school and now I do what I want? Okay, ndakatanga kungofamba zvezvekuti munhu unogona kungodriver kubva kana kubhindura kwandaigara kungoenda kana kuChegutu just to go and drink beer, monwa doro ikoko modhakwa, morara ikoko pamwe mangwana munomuka maakugweru. That's the life andaingorarama iyoyo, isina direction. Chataingotsvaka kungotsvaka ndekupi kuri kunakidza, ndekupi kuri kuridzwa, ndekupi kune bhendi riri kunakidza, ndokwataingoenda, ndekupi kune club iri kupisa, ndokwataingoenda ikoko tichingotera tichifungidza kuti mafaro. Mune muchitera muchingoti tiri kuita mafaro, pane zvamakasangana nazvo here in this time yekufara penyu apo pekuti zviri mungati zvasinomira zvakanaka? Yeah, the fact kuti unobuda kumba kwako wonorara kunhu kwausingazive ende uchiassociate nevanhu vausingazive kuti zvakamira sei ende zvinopera sei. That's one of those things zvandogara ndichifunga kuti Mwari vakandichengetedza, Mwari vakandirwira because ndaigona kunge ndakafa. Ende ndotori nevamwe vandaitotamba navo, vandaitofamba navo vakatofa. But inini Mwari vakandizvengesa, vakandichengeta. Today I'm still here. All right. Maidhakwa here zvekuti kusaziva, zvekuparadza, zvekusvika pakusaziva kuti taiitei nezuro? Ini ndaidhakwa. Ende kana ndadhakwa ndaitaura, ndaituka. Ko mafight maipinda? Mafight here and there, but kunyanya kutaura ndokwandainyanya. Kutaura haiwa kutaura zvandaida ndaitaura. I was so challenging. I was the bully kind of person. Munhu anobhula vamwe wewe.
ndozvandaiva izvozvo. Plus semunhu ndaitora advantage yekuti ndine upper hand yekuti mari iripo. Saka ndaingoita zvandinoda zvandainangofunga because ndaivimba nemari kuti mari yandinayo inondichengetedza ende mari yandinayo inongondiitira zvandinenge ndada. Panguva iyi pane munhu wamaifambidzana naye here kana kuti mangoriwo ndiri ndega zvangu ndichingoitawo zvemafaro? Ndaindingori ndiri ndega, ndaingofamba neshamwari dzangu. Chataingoda kungotsvaka kungonofara nekutamba redhiyo nekunwa doro. Taifudza kuti ndo anonzi mafaro, ndo kunonzi kufara kwacho. So did you ever feel like you wanted to be in a relationship at this point, after dropping out of school, after having experienced all this? How old were you at this particular time? And did you ever feel like you wanted to be in a relationship? To get married, have children, or anything like that? That was between the age of 22 to 25. Ndoba ndakanyatsoenda papiki papo. The marriage, it was out of the context. Ndasingatombotozifungi. I didn't even know kuti chinonzi marriage. And kwandiri zvazvisiri zvinhu zvakakosha. Chachakangokosha is just having mari nekungoenda kwandoda nenguva yandada ndichiita zvandoda nenguva yandinoda. Okay, I want to talk about your first child. You mentioned that you did have a first child that you have. Let's just talk about that a little bit. Okay, that happened when I was 25 years old. I fell pregnant. Okay. Not because it wasn't planned, it was unplanned. So when I told baba wemwana kuti I am pregnant, akabva angondipindura akati ini ndakanzi nemadoctors handibereki. Saka iwe kana kuti une nhumbu handisi kuti wakaiwanepi. So because kwandiri zvasina basa, mari yekuchengeta mwana wacho yakanga iripo. Saka I didn't bother kusura ndichizvitsvaga. Ndakangotozvi accept that no, it's fine. If you say mwana hasi wako and things like that, hazvina basa, mwana wangu ndochengeta ndega. How long had you been courting this person or dating this person? It was like 4 months. 4 months. Hamuna kubatikana nazvo kuti munhu angati hanzi nandi mwana hasi wangu. Muchitoziva kuti iye baba vacho ndivava. By then the real macho ndakanga ndiri zvisina kana nebasa. When I just told him once, pandakamudza kamwe chete ndozviripo akangozviramba, vandangoti no, it's okay. Vandatongosiyana naye. Makatobva matosiyana naye? I was 2 months. I was 2 months pregnant. Yeah. So I just said it's okay. I didn't bother. How did your parents take it? Did you tell your parents that this is the situation on the ground? Mai vangu ndakazovaudza ndakuma 6 months. Vakatichi? Mai vakatanga kundibvunzisa kuti nhumbu ndeyani and things like that. Inini ndobva ndavaudza. Saka ndobvawo kunditi enda akaikoko, ndikati aiwa handiende. Handidi because akati haadi mwana. Akati iye habereke mwana so mwana hasi wake. So pandangoramba ndichingogara kwedu. Okay. Well, as you can hear from Pastor Sharon, you'll understand why we're not calling her Pastor Sharon, but she was narrating her background, her previous life, how it was like. Like she said, she grew up in a comfortable family, in a well-up family. Everything she had it. She grew up on a farm. Motka dzadziriko, mari dzadziriko. Vakaenda kuchikoro, vakataiwa zvechikoro nandichada. Ndakuda kuitawo zvemafaro zvekutera nyika. Vakataura nyika taiterazve, tikaenda kumabhawa, tikati town ipi kana kusiti ipi tange tiriko tichifara. Kusvika vazoti vabata nhumbu. Asi baba vemwana vaivaziva, asi baba vemwana vakati aiwa mwana hasi wangu zve, because inini handikwanise kuzvara. When we come back from the break, we'll find out how then happened when she gave birth and how her life changed from then onwards. This is Against All Odds. Hello and welcome back to Against All Odds. Now, just before the break, Pastor Sharon was explaining her history, her background, and how she grew up. And as we continue, Pastor Sharon, you were just saying that you got pregnant and you found you were dating this person for about 4 months. He denied kuti mwana ndi wangu bozi yakati hazvara asi mwana wake. Mubva masvika pakuchengeta mwana ndizvo? Yes. Okay, so just explain to me. You did not feel any sort of animosity towards this person? Kunzwa kurwadziwa kuti munhu ndakanzwa kumuvenga cheko kuti akabva andidaro? Not at all. Pfungwa dzacho dzanga dzisipo because upenyu hwacho hwanga huri right. Everything was okay. Hapana chandaida kukumbira kumunhu. Saka for me ndakangoti it is well, ndochengeta mwana wangu. And I raised my child. Okay.
after, going through this, not a very successful relationship that didn't work out for you, did you ever get into another relationship? Yeah, ndakapinda in a relationship which was 2013. Mama ni makuri manganapo? I was around 28. Okay. So ndapinda in a relationship yandakapinda mairi, and then I happened kuti ndakabva ndaita nhumbu futi. Okay. Ndaita nhumbu, then I told baba vemwana kuti ndane nhumbu. Then he said to me it is okay. So waita nhumbu ndiri kuya kuzorora kumba kwenyu. Okay. Then after about 6 months, ndane 6 months nenhumbu, ndobva atoseta date akati ndiri kuya musi wa31 May kuzorora. Vanhu ndokupa vaungana kumba vachiti mukwasha ari kuya kuzorora. Musi wa31 May mukwasha haana kuuya kuzorora. So mukwasha aregedza kuuya, then the next day ndobva ndaenda kutown kwaaigara kunomutsvaga. Ndobva ndasangana naye akanditi ndaida kutouya kuzobvisa mari, but mari yangu ndasa ndane mari nezuro, but apa mari ndaanayo. Saka ndoda kuita sei? Ndoda kuuya kuzobvisa mari. Ndobva taenda kumba wangu wa musi wa1. Tasvika kumba kwedu ndobva angobvisa mari, but kubvisa kwake mari kwakusiri kwekuti munhu aitoda, zvanga zvatova zvekumumanikidza, anga asiri kutoda. So paakabvisa mari yake akabva ati ndabvisa hangu mari, but inini handisida kutakura mukadzi, ndoda kuti ambosara agari papi, agari pano. So takamboda kutraya kufosa kuti no ndiende unogara naye and things like that. Ndobva mai vangu vanditi enda unogara naye. So ndaenda unogara naye, ndakatanga kusangana neviolence inotyisa. Akatanga kundirova, akatanga kundituka, aita zvese zvamunofungira. By then nhumbi yangu yange yakuma 8 months. Aikonzi akatanga kundirova, ndairohwa zvekuti ndogoroverwa pasi mutara achindirova zvezvi kutonditi ndoda kukuuraya and things like that. So ndakasvika point yekuti ndakazozviona pana paka ndinogona kupedzisira ndofira mahara. So I remember one day ndakamubvunza kuti iwe uri kuti hauchandida, it's fine, hauchandida inini, what about mwana wandakatakura? Akandipindura statement randisingakanganwe rekuti munhu akati achadya muhacha nehacha yacho abate. So ndakazongosvika point yekuti ndakanzwisisa kuti panapa hapana changu. Ndobva ndaenda kumba vandotaura nemaparents namai vangu. Mai vangu ndobva wanditi dzoka kumba. So by then ndatova 9 months dzanga dzakutokwana nguva yekunosununguka. Okay. Saka makamusiya mukati no, I can't keep going through this type of violence, and you went back home. Your mother accepted you back? My mother accepted me back because ndakavatsanangurira mamirira zvakaita kuti mama ndikaramba ndiri uku ndinopedzisira ndafa, because violence yacho yange yakanyanya. Makambotaurira vamwewo kana hama dzake kana vemunharaunda kuti ndo zvandinoitwa nemurume vakamboedza kumukansela here kuti aiwa azvinzwavo? Handina wandakambotaurira, ndaingozvichengeta kwandiri. Okay. All right. Madzoka kumba makakwanisa kuzvara mwana wenyu zvakanaka here? Ndadzoka kumba 9 months yakwana, nguva yelabor yakwana, ndakaenda kulabor, and then labor ndobva yafeila, ndobva ndaitwa inonzi zvekuinjuswa zvekuiswa mapirisi zvezvi, ndobva zvaramba, and then the doctor said hatisisina imwe option kunze kwekuenda kunokuita operation. So ndobva ndaenda kunooperatwa, ndobva ndabereka mwana wangu mukomana. Pandabereka mwana wangu mukomana, it seems anga asina kunyatsoita zvakanaka, because pandakamupona haana kuchema. So akabva atongoiswa kuma incubators because anga asingacheme and anga asingayamwe mukaka. Okay. So your child was in the incubators and they were trying to make sure that his health comes to... Yes. Did you tell the father of the child that this is the situation on the ground? Yes, pandakaenda kunopona mwana ndakaudza baba vemwana kuti ndakuenda kunosununguka mwana. Ndakamuudza ndasununguka kuti ndasununguka mwana, akati bonasi yekumba kwenyu. Kana wazvara ari mwana mukomana, endai munotenga mbudzi nemombe, mawana mufudzi wemombe. He said these were mashoka ndo akanyatsotaura iwe. Mawana mufudzi wemombe anokufudzira mombe nembudzi kumba kwenyu. Makanzwa sei? Ndakarwadziwa mbichana zvangu, but ndaingova nefungo yekuti so long ndazvara mwana wangu, so long ndaane mwana wangu, handisina problem nezvakawanda. Saka mwana wenyu akasvika pakukura here, pakubuda muICU ime akanoti pane machallenges akazomboitika pamberi? Mwana haana kubuda muICU, mwana akagara 2 days ari muICU, then mwana achibva azoshaya.
I'm so sorry about that. I'm so sorry. It must have been very painful for you. It was very painful. Ndakarwadziwa to the extent yekuti ndakabvunza Mwari kuti why Mwari you have allowed it kuti zviende nenzira iyoyi. Kana dai kwakuri kurambwa kwakusina hako basa stereki. But at least mwana wangu ndaidai ndichimuona ndairera mwana wangu. And the worst thing was kusara uine ronda reoperation yemwana afa. Baba wemwana vakazombozviziva kuti mwana ashaika? Mwana paakafa ndakavafonera ndichivaudza kuti kuno kumwana afa. Ndobva vandipindura akati zvoni kamwana ikako kafa nekuti kanga kasiri kangu. Zvikanzi you need to pass through deliverance. Wake up lady. Ukaita zvekutamba uchazadza imba nevana nemutupo yakasiyana. Wow. Ita ucheme uvige kamwana kako. Kakasiri kangu kamwana ikako ndosaka kafa. Those are very strong words that I don't know how you were able to comprehend that, how you were able to take that in. Musina kurwadzi wakanyanya, because even myself hearing those words, the pain that I'm feeling. Yeah. Did you manage to move on? How did you fare after, you losing your son, the father of the child not being there, and, obviously not being emotionally supportive to you? How was that phase for you? That phase yanga yakaoma. It was a phase yakaoma yeupenyu yekuti ndakafila kunge nyika yese ndakaitsiga ndakaitakura bandiri, because ndaifila kuti ndapwanyika kuti ndarambwa. Ndoponda mwana neoperation. Ndaponda mwana wacho neoperation, mwana wacho obva afa. And mwana afa muofu watanga kuudzwa mashoko anorwadza, and the father is not even there kana to come and say sorry kana to comfort you. Nguva yese ndandiri ndega. Ndiri muchipatara ndichingozvionera ndiri ndega, ndakabva ndazvimba miri wese. So ndakabatikana zvakanyanya. Ndakafila sekunge nyika yakandiremera. Nyika yakandiremera zvikuru zvakanyanya. Did you go through depression at this phase? I went through depression. Ndakatozoya for help ku-annexure. No, okay. Well, you can hear Pastor Sharon actually narrating her story, letting us know that even coming from a first relationship where it didn't work out, she went through another relationship, got married, and experienced gender-based violence within her own home, not only physically but emotionally. She also received violence from her partner. Unfortunately, she lost her son, and she didn't get any comfort from her then partner. When we come back from the break, I want to find out, when she went through depression, how did she come to overcome this phase of hers for her to be where she's at? This is Against All Odds. Welcome back to Against All Odds. And as we continue with the segment, we want to find out how she actually managed to overcome the depression that she went through. For someone to go through, giving birth to a child and that child not being able to survive and still not getting that emotional support from your partner isn't easy at all. Now, makati makatoshika about depression, kushika matumbo admitwa. Yes. Pamaka admitwa, how long were you admitted for? And maka admitwa kupi kwachu? No, I was not. Andina kunyatsothi ndingati ndakaadmitwa. Ndakangoya for medication. Okay. Ndakapiwa medication yandakanzi ndinonwa. And I went back home. All right. So ndakakwanisa kukunda this depression, ndakachinja environment. All right. Ndabva kuhospital ndakaenda kumba kwedu. And vanhu vaiuya vachindibata maoko. So kuramba uri panzvimbo imwe chete ndakaona sekunge zvaindikanganisa, because ndairamba ndichingodzokorodza nyaya yacho. Pandai munhu isaiya kuzobata maoko anoda kubvunza kuti zvakafamba sei. So I had to change environment. I've got a friend of mine akaya also nditora from mbakwedu kwataigara akaya neni kuHarare. Okay. And I stayed there for about 3 weeks. Okay. That's how I recovered. Ndokupona kwandakaita from depression. Okay. Yes. So pa 3 weeks mamu we up. Pane any voice, any reasoning that came to you that wanted to change your life? Yes. Ndakatarisa upenyu hwangu, ndikatarisa kwandaibva, ndikaona kuri bleak kune rima. Ndobva ndada kutarisa kumberi kwandiri kuenda ndikaona kune rima futi. So ndakatanga kuzvibvunza kuti Mwari, iwu ndo upenyu here hwamakandisikira. After ndanzwa sermon yakaparidzwa nemumwe munhu waMwari yekuti what is your purpose of existence? Chii chawakasikirwa naMwari pano panyika. So ndakazvibvunza kuti nini saka Mwari vakandisika kuti ndive doormat. Mwari vakandisika here kuti ndinguva munhu wekungotsikwa-tsikwa. That's when I started to pursue. Ndakutanga kuti
but ini ndinofanira kutsvaga Mwari, ndinofanira kunamata kuti ndinyatsonzwisisa kuti Mwari chavakandisikira pano panyika chii. So pandakatanga kunamata ipapapo ndo pakatanga kuya my calling. Okay. When you say your calling, what do you mean? Ndo pandakatanga kunzwisisa kuti ndikunzwa kuda kushandira Mwari. So when I explained to zvandaisangana nazvo ndaiti kana ndakarara ndaitanga kurota hope ndiri muchechi, ndichirota ndichinamatira vanhu, kurota ndichiparidza pane vanhu vakawanda. Okay, manzwa zvamairota mazviona, you can see your dreams, and then that's when you find out that maybe being a pastor, maybe being able to preach to others is my calling. What steps did you take for you to become a pastor and where you are now? Okay, ndine kumwe kuchechi kwandakanga ndakamboenda some years back. So one of the days ndiri kumba ndakarota mai mufundisi wekuchechi ikoko vachinditi ndichisvika paitange pachechi papane vanhu vakawanda, ndichida kunogara kwakagara vanhu vakawanda vemuchechi, ndobva vadhonza cheya ndobva pasaidi pavo vakati wewa uchaende unogara uku wakuya uzogara pasaidi pangu. Ndokubva ndatongomuka bva ndatozinovatsvaga mai mufundisi waya, and then pandavatsanangurira zvese zvandandichisangana nazvo, ndobva watongondinyorera recommendation letter ndobva ndatonoenrolla kubible college. Oh, that's how you enrolled to Bible college. And iwo pamakatsanangura this dream of yours apa havana kumbofungidzira kuti ini nanhasi ndotonetseka nazvo, ndoona kuti Mwari vane simba. Kana Mwari vakuda kuita zvinhu zvavo, he breaks all protocols. Because initially munhu kuti aenrolle mubible college anofanira kunge ane at least 2 years achipinda muchechi, achinamata arimo, achisevha vanhu, achinyatsoongororwa mafambiro ake. But inini handina kumboenda through that process yese. Even baptism ndakatozobhabhatidzwa ndatova kubible college, ndakutonzi student pastor. Okay. But even pakufambidzana mukaita pa student pastor and you know, becoming a pastor, did you face any challenges from other people? I can imagine you're coming from a worldly background. Wakuita zvamwari wamunongofunga because akura akachembera akuona kuti rega angoita izvozvo ko chii chimwe chaangaite akuda kutsvaga vemuchechi. Ndo zvinotaura kavanizvi? Amunambosangana nezvi zvakadaro here? Ndakasangana nazvo zvakanyanya, especially kune mafundisi nanamai mufundisi. Ndakapesekutwa zvakanyanya. I remember my first time ndichisvika kubible college, kune vakatoungana vanamai mufundisi namafundisi kutoti kubible college hanzi kwauya munabva kunyika, saka tinofanira kuti tichengetedze varume vedu, togona kutorerwa varume vedu. Yes. Mafundisa? Ndakapesekutwa muchechi zvakanyanya zvekuti dai achinge asiri Mwari ndingadai ndakabackslide. Because vanhu vaindijaja nepast yangu, vanhu even pandakatotanga kunamata nekutendeuka, vanhu vaingoti hapana kwazvinoenda, hapana kwazvinoenda. So kubible college ndakapesekutwa zvakanyanya, ndaijajwa nepast yangu. You know, even muchechi yangu panguva yepraise and worship ukati usumuke kuti ufare utambiwo ukakutambirawo Mwari, Mwari akubvisawo kuguruva, you know, ndaingomisinterpretwa, you know, kunzi anofunga mhino zvaafunga, tinogona kutorerwa varume vedu. Yeah. Okay. Have you graduated from Bible school? Yes, I've graduated with a diploma in theology, a diploma in ministry, and a bachelor's degree in theology and ministry as well. I can only imagine the persecution that you faced as an individual. You know, growing up, maybe your ways weren't the right way of life, and then going through different phases of, you know, maybe your first person you're supposed to be, the person you're supposed to be in a relationship with, the father to your first child not being there for you, and then the second one also abandoning you, also going through gender-based violence. And then wakudaita zvinhu right, wakusangana futi nevanhu vari musociety vanenge vachiti aiwa zvipiko angoyo zvake but munhu wekunyika yazotora varume. How, I want to know your survival, because here you're coming from being a victim, but you still chose not to be a victim. Even under the good circumstances that you decided to go through, you still were persecuted. How do you see yourself now? What would you want to say to someone out there who might be going through what you're going through? Oh, okay. Ndoda ngotaura kuti muupenyu you need to understand who you are. Unofanira kuziva kuti uri ani, uyezve pano panyika Mwari wakakusikira chii. Izvozvo ukazvinzwisisa unogona kufokasa nekwauri kuenda enda haukanganisike nemashoko evanhu, because vanhu vagara vanongotaura zvavanotaura. Ende ndakanzwisisa chimwe chinhu chekuti panotaurwa kunzi Mwari vakachinja Saul
akazova Paul, a writer of most of the books in the Bible. Vanhu vanoda kuunderstanda Paul wavasina kuona, Saul wavasina kuona, but havanzwisise Saul achinjwa naMwari kuti vaone nemaziso avo. So yagara iri tsika yenyika kuti nyika inodedera, panosimudzirwa zvakazvidzika nyika inodedera, muranda paanogara patafura namambo nyika inodedera, murambiwa paanodiwa nyika inodedera. So just stay focused pane zvawakanzi naMwari uite, so that you reach your destiny. All right. Now, when we were talking just before the program started, you had said that there's something that you want to illustrate for us so that we can get to understand. Yes. Maybe you'd like to do that for us? Okay. I would want to say broken crayons still color. You may be broken, but you still color. This is a full crayon yakazare. Yeah. Ndikadai yanyora. If I break it, ndaimedura yanyora. I want to break it again. Iri kungonyora. So zvandoda ngotsanangura apa ndezvekuti you may be broken, but you still color. Don't worry about how many times you've been broken. Ndinogona kutopwanya crayon kusvika rasara chidiki diki, rinongonyora chete. So the past circumstances and the past scenarios dzawakasangana nadzo muupenyu dzakakupwanya pwanya, masituation anorwadza anochemedza akakupwanya pwanya, haafaniri kukustopa from kuenda kumberi. You may be broken, but you still color. Broken crayons still color. I've got to give a round of applause to that. I love your spirit, Pastor Sharon. I love your spirit. Thank you so You are a much. conqueror. You know people will judge you from your background, but That's you're not afraid to speak of where you came from and show them that anything is possible. Yes. And I want to say thank you so much for sharing your story with us right here. You've managed to inspire not only me, but a lot of people out there. Keep on doing the good work and do not mind what other people say about you, because you are a victor. Amen. All right. Thank you so much to Pastor Sharon for coming through. Definitely appreciate it. This is Against All Odds, where we tell you about people who've come through from being victims, from being nothing to feeling like they were not worth anything at all, but to becoming victorious and standing tall. And that's what Against All Odds is all about. My name is Rachel Mwenyeheli. Make sure to join me again next week for another inspiring episode. Until then, take care.